இதுக்கு மேலே நம்மளால் வீடியோ எடுக்க முடியாதுங்க. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவங்க எடுக்கிற வீடியோ தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. Nervous? That's okay, that's okay. Is there anything you want to say your friends or family back home maybe? Yeah, sure. ரொம்ப பயமாக இருக்கு பண்ணுறதுக்கு. ஹலோ ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி ஸ்கைடைவிங் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் ஆல்ரெடி தம்ப்நெயில்ல பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஸ்கைடைவிங் பண்ணுறதுக்கு நம்மளை காலையில் 6 AM வர சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த ஸ்கைடைவிங் பண்ண போகிற விஷயத்தை நான் வீட்டில் யார்ட்டையுமே சொல்லலை, எங்கள் அப்பா அம்மாட்டையும் சொல்லலை. சொன்னால் அப்புறம் ரொம்ப பயப்படுவாங்கன்னு சொல்லலை. இந்த ட்ரிப்பு முடிஞ்சு இந்த வீடியோ எப்போ வருதோ அப்போ தான் அவங்களும் பார்க்க போகிறாங்க. ஸோ ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்கைடைவிங் பண்ண போகிறேன். ஆல்ரெடி நான் பாண்டிச்சேரியில் இல்லை மெட்ராஸில் வந்து ஒரு பேராமோட்டரிங் பண்ணியிருப்பேன். பட் அது பேராமோட்டரிங் கீழேருந்து டேக் ஆஃப் ஆகிட்டு திருப்பி கீழே இறக்கி விட்ருவாங்க. ஆனால் ஸ்கைடைவிங் அப்படி இல்லை. ஸோ பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. வாங்க நம்ம அந்த கடைக்கு நோக்கி போவோம். நம்ம ஸ்கைடைவிங் கடை. I booked for 6:15 AM. Sorry? 6:15. Okay, just waiting for it. Yeah. Hello, I booked for 6:15 AM. Yeah. Hi. Vasanth. Take a seat. I'll check you in 1 moment. Yeah, sure. Thank you. பாருங்க, இது எவ்வளோ திக்காக இருக்குது தெரியுமா? செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இதுதான் நம்ம உடம்புல போட்டுக்க போகிறோம். அங்கே ஒரு ப்ரீஃபிங் ரூம் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம கேமரா அலோவ் பண்ண மாட்டாங்களா, அவங்க தான் கேமரா வீடியோ எடுப்பாங்களாம். ஸோ இதுக்கு மேலே நம்மளால் வீடியோ எடுக்க முடியாதுங்க. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவங்க எடுக்கிற வீடியோ தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஓகே, பாய். நான் முடிச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன். ஸோ இந்த ஸ்கைடைவிங் பார்த்தீங்கன்னா கெட் யுவர் கைட் ஆப்பில் தான் புக் பண்ணேன். இதுக்கான காஸ்ட் வந்து $326 ஒன்லி ஃபார் ஸ்கைடைவிங். அதுக்கப்புறம் தனியாக இந்த கேமரா, வீடியோ கேமரா இதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு தனியாக சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்கைடைவ் பண்ணுறாருல அவர் கையிலே ஒரு கேமரா இருக்கும். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 200 அந்த ரேஞ்சில் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் தனியாகவே நம்ம கூடயே இன்னொருத்தர் குதிப்பார். ஸோ அதெல்லாம் சேர்த்து மொத்த வீடியோ பேக்கேஜே வந்து 300 ஆகிடுச்சு. ஸோ $326 + $300 மொத்தம் ஒரு 40,000 கிட்ட ஆகிடுச்சு நம்ம இந்தியன் காஸ்ட்டுக்கு. உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட்டை நான் கீழே போடுறேன். Good morning. Morning. What's your name? My name is Vasanth. And what are you doing today? I'm doing skydiving for the first time. How are you feeling? Feeling very nervous. Nervous? That's okay, that's okay. Is there anything you want to say your friends or family back home maybe? Yeah, sure. ரொம்ப பயமாக இருக்கு பண்ணுறதுக்கு. Yeah, ready to go? Yeah, ready. Let's go.
Awesome, right? You enjoyed it? Yeah. Crazy. Yeah. Thank you. Sweet. Oh well. Thanks for jumping Skydive Australia. Thank you. See you next time. Bye. ஸ்கைடைவிங் முடிச்சாச்சு. வீடியோ பார்த்தீங்களா? மேலே வந்து அந்த பேராஷூட் ஓப்பன் பண்ணுற வரைக்கும் கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது. ஆனால் பேராஷூட் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஓகே தான். அவர் அந்த ஸ்டியரிங் கொடுக்கும்போதெல்லாம் ரொம்ப பயமாக தான் இருந்தது. அது லைட்டாக திரும்பினாலும் நல்லா 360 டிகிரி சுற்றுது. அப்புறம் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க இன்ஸ்ட்ரக்டர். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் பேராஷூட்டில் ஜம்ப் பண்ணது என்னமோ 60 செகண்ட்ஸ் கூட இருக்காது, மேலே வந்து கீழே வந்தது. பட் ஆனால் நீங்கள் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அது மட்டுமே ஒரு 1/2 hour கொடுக்குறாங்க நீங்கள் ஃப்ளைட் ஏறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ அதனால் கம்ப்ளீட்டாக சேஃப் தான். ஸோ நல்லா நீங்கள் ஒரு ரெப்யூட்டடான ஒரு கம்பெனியில் ஸ்கைடைவிங் பண்ணிங்கன்னா ஓகே. அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். பாய்.